It's dry, it's okay. Okay, so let's say that in this one we have soil sample, we have soil, okay? Okay, and we have made these dilutions. So this 1/10. And we have taken 0.1 milliliter, and this every time it's 1 milliliter, okay? In 9 milliliter plus 1 milliliter. In plus, okay? So we have taken 0.1 milliliter, we have put that on a plate. And on the plate we have colonies growing. Okay? Now, we will count the colonies on the dilution where we will see between, mostly between about 10 to 200 colonies. Giả sử là mình có một cái ống này, mình bỏ đất ở trong đó, xong mình làm một chuỗi pha loãng như này theo công thức là 1 ml cho ban đầu cho ml nước cốt, và mình lấy ra 0,1 ml để mình trải trên đĩa để nó mọc lên cũng làm. Thì mình sẽ đếm những cái đĩa mà nó nằm ở trong cái khoảng cái chỗ cái hệ số pha loãng mà nó có cái khoảng cũng làm là khoảng từ 1 đến 200 cái cũng làm. Yeah. So this why? Because if we have a plate in which we have very few, like 1 or 2, this is too few to make proper counts. And if we have a plate in which there are really too many, that also you cannot really count you cannot count correctly, and even they can touch one the other and you don't see them. Dạ, cái lý do tại sao mình lại chọn cái chỗ hệ số pha loãng mà chỗ có cũng đạt trong khoảng này, thì nhưng mà ít quá, ví dụ chỉ có 2 thôi thì mình sẽ khó mà làm được một cái đếm chính xác cái số lượng vi khuẩn trong cái ban đầu. Còn nếu mình nhiều quá như thế này thì nhiều khi nó sẽ lẫn lộn, mà cái này nó chồng lên cái kia mình đếm nó sẽ không chính xác. So they have to be well separated. Okay? So let's say that we have here X colonies growing in this medium, from this dilution. Ví dụ mình có ít cái khuẩn lạc trong cái đĩa đó. Let's write it here. Okay? So we have here. We want to know how many colonies we had per gram of soil that were in our sample. Dạ, giả sử là mình có ít số ít cái khuẩn lạc trong cái chỗ pha loãng này, giờ mình muốn tính coi có tất cả là bao nhiêu vi khuẩn trên 1 gam đất trong cái mẫu ban đầu. Okay. So we had here, 1, 2, 3, okay, 3 dilutions, okay, okay, plus this one, okay, as well, okay. So the soil, so the bacteria were diluted 1, 2, 3, 4 times, correct? Okay. So X times 10 to the power of 4. Mình đếm từ cái chỗ này 1, 2, 3 cộng thêm cái mẫu ban đầu nữa thì là có là 4 lần pha loãng thì mình là 14 luôn. Okay. Now you remember here each time we take 1 milliliter in 9 milliliter. Here we took 0.1. So the number of bacteria from here are from 0.1 milliliter. So we have to multiply this by 10 again. Tại vì lúc ban đầu mình lấy cái pha loãng lấy 1 ml này bỏ ở đây, mà lúc mình trả đĩa mình chỉ lấy 0,1 ml thôi. Okay. Cho nên lúc mình làm mình phải nhân thêm 10. Okay. So the number of bacteria here in this suspension is now equal x 10 to the power of 5. Thì bây giờ mình sẽ có kết quả là trong cái hình phù của cái dung dịch ban đầu mình sẽ có là x nhân cho 10 mũ 5. Okay. Số But how would you relate this to the amount of soil that you have put in the first place? Giờ mình sẽ, tức là cái quan hệ giữa cái số này với cái khối lượng
trong đất như thế nào. So what will you do? Simple arithmetic. Divide the weight of sample. Okay, divide by the weight of the sample. So you have your dilution here. In that case, it's 5, divided by the weight of the sample. Dạ, Okay. trong bằng cách này mình lấy cái số này mình chia cho cái khối lượng đất ban đầu mình cân mình In our case, we have, let's say, 1 gram. So it's divided by 1, it's very easy. But Yes, if I you know. had, like you remember, we said sometimes you have 0.8, sometimes you have 1.2, sometimes you have 2 grams, sometimes you have 0.5. So you have to weight it and divide it by the amount, by the weight. Okay? And any other procedure that you are doing. So for instance, if you are taking your soil and in order to grind it or to make a suspension, you don't use 9 milliliters, but you use 0.5 milliliters or 5 milliliters or 1 milliliter. You have to take into account to calculate the dilution. Có những cái quy trình khác mà mình không có lấy là 1 với 9 ml, mình lấy số cái biểu 5 ml hay gì đó, mình sẽ chuyển cái từ đó Okay? theo cái công thức như vậy. Units. CFU. Okay, yes. Good point. This now you call, so now you have obtained a certain number. Let's call it y now. Okay? So you have y colonies, right? Or what you think you have y bacteria per gram of soil. Correct? Okay? Now, these bacteria, you think in your mind that you have, okay, so this is the soil, and now you're thinking, oh, this is one bacterium. This Y relates to 1, 2, 3, 4, 5, 6 cells, right? This is what you're thinking? Mọi người nghĩ là cái chữ Y này sẽ đại diện cho một cái tế bào vi khuẩn đúng không? Yes? Why not? Tính bằng CFU, tức là tại vì một cái khuẩn lạc như vậy thì nó có thể là nó bị những cái tế bào vi khuẩn nó hay dính chùm lại với nhau trong một khuẩn lạc đó. Có thể là có 2-3 tế bào nó trong một cái khuẩn lạc. Because it's one colony not representative of one cell. Very good. Very good. Because one colony here, we assume that each colony here comes from one cell. If that would be true, then indeed each colony would be one cell, and that's fine to think that we actually have the number of bacteria from the soil. Tại vì cái khuẩn lạc ban đầu mình chỉ giả sử là một khuẩn lạc thì có nghĩa là nó bắt nguồn từ một tế bào đơn, chứ không có nghĩa là một cái khuẩn lạc thì sẽ có một tế bào. But in reality, we know that sometimes the colony does not come from one cell, but from a number of cells that stuck together and started to grow in the colony. Nhưng thực tế thì một cái khuẩn lạc như vậy đó, có thể nó không bắt nguồn từ một tế bào đơn mà nó từ 2 tế bào đơn nhiều hơn dính với nhau, đó là nó phân chia ra thành khuẩn lạc. Or if you look very, very closely, from two single cells that were so close one to the other, then when they started to develop, their colonies fused, and you don't see the difference. Nếu mình nhìn kỹ hơn, ví dụ như hai cái tế bào đơn nó nằm sát nhau quá, cái lúc mà nó phân chia, nó nhân lên thì nó sẽ bị chồng lên nhau và nó tạo. Okay? This is why you don't finally say this is Y cells per gram of soil. You don't say that, but you say Y CFU per gram of soil. And CFU meaning colony forming unit. Đó là lý do tại sao mình không xài cái đơn vị cell trên số tế bào trên 1 gram đất mà mình xài là CFU trên gram. CFU này có nghĩa là cái đơn vị hình thành khuẩn lạc. Okay? Là xong rồi. That's it. Yeah? Yes. If it's not 9, it's 5. Okay, if you can do whatever you want. If instead of 9, you can use, we often use 0.5 and 4.5 because then it's smaller.
You can also, depends, sometimes we do in Eppendorf, small tubes. So we take 0.9 milliliter and 0.1 milliliter, it depends of the habit of your lab and how you're doing it, what is more convenient. Cái số mà 1 ml với 9 ml là tùy thuộc là mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy, mình tùy thuộc là mình có sẵn cái dụng cụ gì trong phòng lab và cái nào làm cho mình cảm thấy thuận tiện trong việc đa pha loãng hơn. Tại vì nếu mình làm Eppendorf thì nó chỉ có 1 ml, mình lấy 0.9 ml thì 0.1. But if you're working with environmental samples like soil or roots, I would recommend not really to work with this, but to work with 4.5 or 9 milliliters. This is good if you want to make a dilution of a pure culture. If you have a bacterium growing and you want to make a dilution, but you do not necessarily need to do this, you can do this in smaller volumes. Nhưng mà lưu ý là khi mình làm những cái mẫu môi trường, ví dụ như đất hay rễ thì mình chọn cái hệ số là 1.9 hoặc là 0.5 với 4.5 thôi. Mình không xài cái này tại vì nó quá nhỏ. Cái này thì chỉ để áp dụng cho trường hợp mình muốn pha loãng cái nuôi cấy, cái tế bào, cái nuôi cấy. But it's up to everyone's lab and habits, how do you develop your work. If I do this cake, this result is the same. Yes, it doesn't matter if you work like this, or like this, as long as the dilutions are 1 to 10, it's the same. The ratio is important, not the quantity, not the size of your tube. So the ratio of the dilution is important. So if you do a dilution of 1 to 2, then of course it's different. You have to calculate this. Instead of 10 times 10 times, it's a 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Dạ, trong trường hợp mình chọn cái thể tích khác á, thì để mình giữ nguyên cái tỷ lệ là 1/10 thì cái cách tính cái kết quả cũng y chang, không thay đổi hết. Trừ trường hợp mình chọn cái tỷ lệ khác, ví dụ như 1/2 và để ra lần thôi, thì mình sẽ thay đổi cái chỗ đó. Some more questions? Có hỏi không? Okay. Good. Dạ, dạ xong. Thank you.